Children, how are you all? I hope you are well. Listen, in the previous class we have finished up to the acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration. Yes or no, children? Did you study them? Okay, today's class we are going to see about distance and time graphs. Distance and time graph. தொலைவுக்கும் distance என்றால் தொலைவு, time என்றால் காலம். இவற்றுக்கு இடையே இந்த தொலைவு மற்றும் காலம் வரைபடங்கள். Okay, now you see here figure shows a car traveling along a straight line away from the starting point. O. The distance of the car is measured for every seconds. ஒரு O என்கிற புள்ளியிலிருந்து புறப்பட்டு செல்கிற இந்த கார் ஒன்று இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. எஸ், அது ஒவ்வொரு வினாடியிலும் அது கடக்கிறது எவ்வளவு தூரம் கடக்கும் என்பதை மெஷர் பண்ண வேண்டும். மெஷர்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கார் இஸ் measured. The car distance is measured for every second. ஒவ்வொரு வினாடி அது கடக்கக்கூடிய தொலைவுகளை மெஷர் பண்ணப்படுகிறது. The distance and time are recorded. Then a graph is plotted using the data. Okay, இந்த இரண்டும் பதிவு செய்யப்படுகிறது. recorded அப்படின்னா பதிவு செய்யப்பட்டு இதற்குரிய graph என்ன செய்யப்படுகிறது, வரையப்படுகிறது. Using the data a graph is plotted. Okay children, for the results for 4 possible journeys are shown below. 4 possible journeys are shown below. First journey, you see here, car at rest. Now time is given in one column and distance is given in another one column. 0 to 5. 0, it starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5. That is 0 seconds, 1 second, then 3 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second. The distance now 0. Okay, the 0 second, the distance also 0 meter. 1 second, the distance is 20 meter. 2 second, the distance is 20 meter. 3 second, the distance is 20 meter. 4 second, the distance is 20 meter. 5 second, the distance is 20 meter. You see here, the x-axis is time. X-axis is time. Okay, then the y-axis is distance. So the x-axis start from 0, 1, 2, 3, 4, 5 like this. Then because one axis is equal to 1 centimeter, then there you see 10, 20, 30, 40, 50. The distance goes like this. Yes or no? The time goes 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now you see here children, the graph has 0 gradient. Why? Because இந்த நேர்கோட்டினுடைய சாய்வு 0 மதிப்பினை பெற்றுள்ளது. இந்த வரைபடத்தில் நேர்கோட்டினுடைய சாய்வு எத்தனை மதிப்பை பெற்றிருக்கிறது? 0 மதிப்பினை என்ன செய்கிறது, பெற்றுள்ளது. அதாவது ஒவ்வொரு வினாடியிலும் தொலைவானது மாறாமல் என்ன செய்கிறது, உள்ளது. எனவே மகிழுந்து ஓய்வு நிலையில் என்ன செய்கிறது, இருக்கிறது. இந்த கார் ஓய்வு நிலையில், பிகாஸ் த கிராஃப் ஹேஸ் 0 கிராடியன்ட். இது நேர்கோட்டினுடைய சாய்வு சுழி மதிப்பினை பெற்றிருக்கு. ஏன் காரணம் என்ன அப்படின்னா, அது ஒவ்வொரு வினாடியிலும் அந்த கார் கடக்கக்கூடிய தொலைவு மாறாமலே இருக்கிறதுனால இது இந்த லைன் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு சுழி மதிப்பினை என்ன செய்திருக்கிறது, பெற்றிருக்கிறது. ஓகே சில்ட்ரன், now you see here, next we study about car traveling at uniform speed of 10 meter per second. அதனுடைய டைம் கொடுத்துருக்கு, 0லேருந்து ஆரம்பித்து செகண்ட் 5 செகண்ட் கொடுத்துருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஒவ்வொரு வினாடியிலும் அது எவ்வளோ மீட்டர் அடைந்திருக்கிறது என்பதையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. யூ லுக் அட் திஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டைம். ஓகே, மீட்டர் டைம், that is what is that, second. Okay, distance you see here, meter. Distance is in meter. Now starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5 like this. Then distance you see here 10, 20, 30, 40, 50 like this is given. Yes or no children? So இந்த வரைபடத்தில் அதனுடைய மதிப்பு மாறாமல் என்ன செய்கிறது, உள்ளது. இதில் தொலைவானது ஒவ்வொரு வினாடியிலும் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, 10 மீட்டர் என்ன செய்யப்பட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்படி தானே? லிசன் ஹியர், இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த கிராஃபில் அதனுடைய மதிப்பு மாறாமல் உள்ளது. ஏன்னா ஒவ்வொரு நிமிடத்துலேயும் 10 மீட்டர் என்ன செய்கிறது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது.
ஸோ இது எனவே மகிழுந்தானது ஒரு சீரான வேகத்தில் the graph has a zero constant gradient, the distance increases 10 minutes every second, so that the car traveling a uniform speed of 10 meter per second. Okay children, next now look at this car traveling at increasing speed. Car traveling at increasing speed அப்படின்னா என்ன, ஒரு கார் வந்து காரின் வேகம் எப்படின்னா அதிகரித்து கொண்டே செல்லுதல். எப்படி அதிகரித்து கொண்டு செல்லுதல், ஃபஸ்ட்டு 1 செகண்டில் 5 மீட்டர் கிடக்குது, 2 செகண்ட்ஸில் 20 மீட்டர் கிடக்குது, அடுத்து 3 செகண்ட்ஸில் 45 மீட்டர் ரீச் ஆகுது, அடுத்து 4 செகண்டில் 80 மீட்டர். தாறு மாறா என்ன செய்கிறது, அதனுடைய வேகம் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. You see here x-axis and also y-axis. X-axis is time, y-axis is distance. So it is in listen, it is pointed 0, 1, 2, 3, 4, 5 like this. Then again the distance also 25, 50, 75, 100, 125. Okay, because the car traveling at increasing speed, so that the graph is drawing like this. ஓகே சில்ட்ரன், இதில் இந்த சாய்வினுடைய மதிப்பு அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. சாய்வின் மதிப்பு என்ன செய்கிறது, அதிகரித்து கொண்டே செல்லுது. ஸோ தட் த கார் ட்ராவலிங் அட் இன்க்ரீசிங் ஸ்பீட். ஸோ தட் கார் ட்ராவலிங் அட் இன்க்ரீசிங் ஸ்பீட். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட்டு யூ see here கார் ட்ராவலிங் அட் டிக்ரீசிங் ஸ்பீட். இல்லை வேகம் ஒரு பக்கத்தில் வேகம் அதிகரித்து கொண்டே செல்லுது, ஒரு பக்கத்தில் சீரான வேகத்தில் செல்லுது, ஒரு பக்கத்தில் அது வந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறதாக காண்பிக்கப்படுகிறது. நவ் த கார் ட்ராவலிங் அட் டிக்ரீசிங் ஸ்பீட், அது வந்து டிக்ரீசிங் ஸ்பீட். ஓகே, அதனுடைய வேகம், காருடைய வேகம் குறைந்து கொண்டே செல்லுதல். எப்படி குறைந்து கொண்டே செல்லுதல், நவ் வி வில் see. நவ் 0 செகண்ட்ஸில் 0, 1 செகண்ட்ஸில் 45, 2 செகண்ட்ஸில் 80. அப்போ 1 செகண்ட்ஸில் அது 45 போனால் 2 செகண்ட்ஸில் அது 90 போயிருந்துருக்கணும். 3 செகண்ட்ஸில் அது வந்து எத்தனையாக போயிருந்துருக்கணும், 90 + 30 45 135 போயிருந்துருக்கணும். 4 செகண்ட்ஸில் அதை விட மல்டிப்ளையாக இருக்கணும். ஸோ தட் த கார் ட்ராவலிங் அட் டிக்ரீசிங் ஸ்பீட். ஓகே சில்ட்ரன், ஓகே லிசன், யூ லுக் அட் திஸ் x-axis, y-axis. X-axis is marked as 0 to 5, y-axis marked from 25, 50, 75, 100, 125. ஓகே, இதில் வேகம் வந்து சாய்வினுடைய மதிப்பு அதிகரித்து கொண்டே என்ன செய்கிறது, செல்கிறது. ஸோ தட் அதனுடைய வேகம் என்ன செய்கிறது, குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. Did you understand? ஓகே, நெக்ஸ்ட் we will study about speed time graphs. அப்படின்னா ஸ்பீட்னா வேகம், டைம்னா காலம். வேகம் காலம் வரைபடம். ஓகே, let us consider a bus traveling from Tanjavur to Trichy. அதாவது பஸ்ஸு வந்து தஞ்சையிலேருந்து திருச்சிக்கு போகிறதா நம்ம வந்து வச்சுக்கிடணும். சரியா, மனசில் வச்சுக்கிட்டு the speed of the bus is measured for every second. ஒவ்வொரு செகண்ட்ஸ்லையும் பஸ்ஸினுடைய வேகத்தை நம்ம என்ன செய்யணும், கணக்கிடணும். the speed and time are recorded and a graph is plotted using the data. ஒவ்வொரு முறையும் வேகத்தையும் அதனுடைய காலத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும், பதிவு செய்து அந்த கிராஃப் என்ன செய்யணும், போடணும். here also the 4 possible journeys are shown like distance and also time graph. Okay children, you look at this. Now bus is at rest, bus is at rest. Now time 0 to 5, 0 seconds starts from 0 second, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second like this. The speed, you look at the all seconds, the speed is 0 meter. Now you see here, because the bus is at rest, time is an x-axis, speed is an y-axis. Okay, you see here, so the speed remains at 0 meter per second. So the car has 0 acceleration. அதனால தான் bus is at rest. Okay, okay children, next bus traveling at uniform speed of meter per second. இது வந்து பஸ் சீரான வேகத்தில் செல்கிறது. பாருங்கள், ஒவ்வொரு செகண்ட்ஸ்லையும் அது 10 மீட்டர்ஸ் தான் கடந்து வருது. அப்போது ஸோ தட் பஸ் இஸ் அட் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் யூ see here bus traveling with uniform acceleration. How? 0 செகண்ட்ஸில் ஆரம்பித்து 5 செகண்ட்ஸ் வரை போகும்போது ஒவ்வொரு செகண்ட்ஸ்லேயும் அது எத்தனை மீட்டர் கடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு மீட்டர்லேயும் அது 10 செகண்ட்ஸ் தான் என்னது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ த ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் இன்க்ரீசஸ் பை 10 meter per second. Okay, so the graph has a positive and the constant gradient and the acceleration is constant. இது வந்து சீரான இது வந்து அதனுடைய வேகம் ஒவ்வொரு வினாடியிலும் 10 மீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ தட் இதனுடைய நேர்கோட்டினுடைய சாய்வு நேர்குறியுடன் மாறாத ஒரு மதிப்பை என்ன செய்கிறது, பெற்றுள்ளது. ஓகே, தென் யூ see here, look at this bus traveling with uniform acceleration.
பஸ் ட்ராவலிங் வித் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன். அப்படின்னா பஸ்ஸு வந்து யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் இல்லை, டீசலரேஷன். அது வந்து எதிர் முடுக்கத்தில் என்ன செய்கிறது, செல்லுகிறது. பஸ்ஸு வந்து சீராக தான் போகுது, ஆனால் எதிர் முடுக்கம். எப்படின்னா அது 50ல் போய் அதுலேருந்து 10 லெஸ் ஆகி, ஓகே, அடுத்த 10 லெஸ் ஆகுது, அடுத்து 10 லெஸ் ஆகுது, அடுத்து 10 லெஸ் ஆகுது, அடுத்து 10 லெஸ் ஆகுது. இதுதான் சீரான ஒரு எதிர்முடுக்கம். டீசலரேஷன் அப்படின்னா பஸ் யூனிஃபார்ம் சீரான ஒரு எதிர்முடுக்கத்தில் பஸ் என்ன செய்கிறது, செல்லுகிறது. யூ லுக் அட் திஸ் டைம் 0 to 5 seconds. ஓகே, தென் ஸ்பீட் பாருங்கள், 50ல் ஸ்டார்ட் பண்ணி 0க்கு போகுது. ஒவ்வொரு முறையும் அது 10 என்ன செய்யுது, 10 மினிட்ஸ் என்ன செய்கிறது, 10 மீட்டர்ஸ் என்ன செய்கிறது சில்ட்ரன், குறைந்து கொண்டு செல்கிறது. ஓகே சில்ட்ரன், லுக் அட் திஸ். ஓகே, now you see இதனுடைய வேகம் ஒவ்வொரு வினாடியிலும் every seconds the speed of the car decreases so that இந்த வரைபடத்தில் நேர்கோட்டினுடைய சாய்வு எதிர்குறியுடன் மாறாத ஒரு மதிப்பை என்ன செய்கிறது, பெற்றுக்கொண்டுள்ளது. ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பஸ் ட்ராவலிங் வித் இன்க்ரீசிங் ஆக்சலரேஷன். அதாவது நாட் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா சீரற்ற ஒரு முடுக்கம் சொல்லுவோம். அப்போது இதனுடைய பேருந்துடைய முடுக்கம் அதிகரிக்கிறது. எப்படி அதிகரிக்கிறதுன்னு பாருங்கள், 0 செகண்ட்ஸில் அது 0 மீட்டர் தான் என்ன செய்கிறது, கடக்கிறது. அதே இது வந்து 1 செகண்டில் 2 மீட்டர் கிடக்கிறது, 2 செகண்ட்ஸில் 8 மீட்டர் கிடக்குது, 3 செகண்டில் 18, நெக்ஸ்ட்டு 4 செகண்ட்ஸில் 32, தென் 5 செகண்ட்ஸில் 50. அப்போ ஒரு சீரற்ற ஒரு முடுக்கம், அப்படி தானே இதனுடைய முடுக்கம் அதிகரிக்கிறது. ஸோ தேட் இந்த வேகமானது ஒவ்வொரு வினாடியும் அதிகரிக்கிறது. ஸோ இதனுடைய இந்த சாய்வானது நேர்குறி மதிப்பை என்ன செய்கிறது, கொண்டு அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. ஓகே சில்ட்ரன், ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ see here பஸ் ட்ராவலிங் வித் டிக்ரீசிங் ஆக்சலரேஷன். அப்படின்னா என்ன, அதாவது இப்போ இதனுடைய முடுக்கம் வந்து என்ன செய்கிறது அப்படின்னா குறைகிறது, டிக்ரீசிங் ஆக்சலரேஷன். ஓகே, எப்படி குறையுது பாருங்கள், 0 செகண்ட்ஸில் 0, 1 செகண்டில் 18 போகுது, அடுத்த 2 செகண்ட்ஸில் அது வந்து 36க்கு வந்திருக்கணும். இதனுடைய டபுள் மடங்கு, 32, 18, 218 சார், 36, எஸ் சில்ட்ரன். அப்போ 36க்கு வந்திருக்கணும், இங்கே 32 தான் இருக்குது. அப்போ 3ல் வந்து அது எத்தனையாக அதனுடைய மடங்கு இருக்கணும். இங்கே 42 தான் இருக்குது, 4ல் பாருங்கள் 48 தான் இருக்குது. அப்போ இது வந்து ஒரு டிக்ரீசிங் ஆக்சலரேஷன், குறைதல். அதனுடைய முடுக்கம் என்ன செய்கிறது, குறைகிறது. ஓகே, யூ லுக் அட் திஸ், த இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்பீட் இஸ் டிக்ரீசிங் வித் டைம். Hence the graph has a positive and decreasing gradient and the acceleration also decreases. இதனுடைய வேகம் காலத்தினை பொறுத்து குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. எனவே சாய்வானது நேர்குறி மதிப்பை கொண்டு குறைந்து கொண்டே என்ன செய்கிறது, செல்கிறது. இதனுடைய முடுக்கத்தின் மதிப்பும் என்ன செய்கிறது, குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. நெக்ஸ்ட் யூ see comparison between distance, time and speed and time graphs. ஓகே, கம்பேரிஷன் எதுக்கெல்லாம், தொலைவு, ஸ்பீட் டைம் கிராஃப்ஸ், தொலைவுக்கும் காலம், then there's வேகத்துக்கும் காலம், then distance time, தொலைவு, காலம். Okay children, we will look at this part from A to B, from B to C, from C to D. Now from A to B, car accelerates uniformly from rest. Then car moves at constant speed. From C to D, car decelerates uniformly to a stop. அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏலேருந்து பிக்கு கார் வந்து ஒரு ஓய்வு நிலையிலேருந்து சீராக என்ன செய்கிறது, முடுக்கம் அடைகிறது. ஆக்சலரேட்ஸ் அப்படின்னா முடுக்கம், யூனிஃபார்ம்லினா சீராக. ஓகே, தென் கார் மூவ்ஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட். அது வந்து ஒரு மாறாத வேகத்தில் என்ன செய்கிறது, செல்கிறது. கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட், மாறாமல் என்ன செய்கிறது, அந்த வேகம் வந்து மாறாமல் செல்கிறது. அடுத்து வந்து கார் டீசலரேட்ஸ், அதனுடைய வேகம் என்ன செய்கிறது, எதிர் முடுக்கம் அடைகிறது. யூனிஃபார்ம்லி டு எ ஸ்டாப். கார் டீசலரேட்ஸ் யூனிஃபார்ம்லி, அதனுடைய அந்த கார் வந்து சீராக என்ன செய்கிறது, எதிர் முடுக்கம் அடைகிறது. நான் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸ்டன்ஸுக்கும் டைமுக்கும் உள்ள கிராஃப். சரியா, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பாருங்கள், ஒய் ஆக்சிஸ் பாருங்கள். ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா தொலைவை இண்டிகேட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ தட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப். ஓகே சில்ட்ரன், ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எதில் குறிக்கிறோம் அப்படின்னா மீட்டரில் குறிக்கிறோம். டிஸ்டன்ஸ் மூவ்ட் இன்க்ரீசஸ் அட் அன் இன்க்ரீசிங் ரேட்.
hence gradient increases. எப்படின்னா காலம் அதிகரிக்க கடந்த தூரம் என்ன செய்கிறது, அதிகரிக்கிறது. சரியா, நம்ம வந்து ஒரு செகண்டில் கடக்கிறதுக்கும் 2 செகண்ட்ஸில் கடக்கிறதுக்கும் உள்ள தூரம் என்ன செய்யும், அதிகரிக்கும். hence gradient increase. அதனால் அதனுடைய மதிப்பு வந்து அதிகரிக்கிறது. யூ see here, சாய்வினுடைய மதிப்பை பாருங்கள், அது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, கிரேடியன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கா, ஃபஸ்ட்டில் அதனுடைய வளைவு பாருங்கள். ஸோ இட் இஸ் represented by a concave curve. concave அப்படின்னா குழி. ஓகே, அதனுடைய கர்வ்னா வளை, அதனுடைய வரைவு. ஸோ குழி வளை வரைவால் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்து பாருங்கள், distance moved increases uniformly over time. hence gradient is a position constant represented by a straight line. you see here, இதனுடைய காலத்துடன் கடந்த தூரமானது என்ன செய்கிறது, சீராக அதிகரிக்கிறது. காலத்தோடு சேர்ந்து தூரம் என்ன செய்கிறது, அதிகரிக்கிறது. எனவே இதனுடைய சாய்வு வந்து நேர்குறி மாறிலி என்கிற ஒரு மதிப்பை பெற்றிருக்கிறது. அது வந்து இந்த நேர்கோடு, சரியா, அந்த நேர்கோட்டின் மூலம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, குறிக்க. இட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் பை எ ஸ்ட்ரைட் லைன். நெக்ஸ்ட் யூ see here, distance moved increases at a decreasing rate. இதில் வந்து காலம் அதிகரிக்க அதனுடைய தூரம் என்ன செய்கிறதுனா குறைகிறது. distance moved increases at a decreasing rate. so the gradient decreases. அதனால தான் அந்த சாய்வின் மதிப்பு என்ன செய்கிறது, குறைகிறது. இதனுடைய கான்வெக்ஸ் கர்வ் அப்படின்னா குவி வளை வரைவு. ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் ஸ்பீடுக்கும் டைமுக்கும் உள்ள கிராஃபை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஒய் ஆக்சிஸ். திஸ் ஃபஸ்ட்டில் பாருங்கள், ஸ்பீட் இன்க்ரீசஸ் இன் யூனிஃபார்ம்லி ஓவர் டைம், ஹென்ஸ் கிரேடியன்ட் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட். அப்படின்னு இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கா, பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட், அதாவது நேர்குறி மாறிலியே என்ன செய்கிறது, பெற்றிருக்கிறது. சரியா, அந்த ஸ்பீடு காலம் அதிகரிக்க அதனுடைய வேகமும் என்ன செய்கிறது, அதிகரிக்கிறது. ஸ்பீட் இன்க்ரீசஸ் யூனிஃபார்ம்லி ஓவர் டைம். ஓகே, ஹென்ஸ் த கிரேடியன்ட் இஸ் எ பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட், நேர்குறி மாறிலி. அடுத்து ஸ்பீட் பாருங்கள், ஸ்பீட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், தென் ஹென்ஸ் த கிராஃப் இஸ் ஹியர் இஸ் எ ஹாரிசான்டல் லைன். அதாவது ஸ்பீட் ஒருவேளை காலம் அதிகரித்தாலும் அதனுடைய வேகம் என்ன செய்கிறது, மாறாமல் இருக்கிறது. சரியா, அதனால தான் இது வந்து ஹரிசாண்டல் லைனில் கிடைமட்ட கோடுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதில் மென்ஷன் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் டிக்ரீசஸ் யூனிஃபார்ம்லி ஓவர் டைம், ஹென்ஸ் கிரேடியன்ட் இஸ் எ நெகட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட். இதில் வந்து காலம் அதிகரிக்க அதனுடைய வேகம் ஸ்பீடு வந்து குறைகிறது. ஸோ இதனால் இது வந்து எதிர்குறி மாறிலியே என்ன செய்கிறது, பெறுகிறது. இதில் வந்து நேர்கோட்டின் மூலமாக என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே சில்ட்ரன், ஓகே, லெட் us finish today's class. all of you take your book and also class work note, get ready for writing. Okay children, all of you take your book first, page number 26. take your book first, page number 26. Analogy, velocity, meter. You look at the analogy. Did you see children? Did you take your book? Did you open your book? Analogy, velocity. Look at fourth Roman letter, fourth one. Analogy is given. Velocity meter by second. Acceleration is equal to meter per s squared. Meter per s squared. Okay, s power 2. That means s power 2. Meter per s power 2. You write. The second, length of scale. First you write this, and write the answer in the book. Length of scale, meter. Okay, speed of aeroplane, knot, K-N-O-T, not spelling K-N-O-T. Next, displacement by time, velocity. Okay, then speed per time is equal to, that is acceleration, A-C-C-E-L-E-R-A-T-I-O-N, acceleration. Okay children, next all of you take your classwork note. Now write this answer briefly. This question is in answer briefly. Look at page number 26. Answer briefly. Write the first question, answer briefly. Show the shape of the distance time graph for the motion in the following cases. A, a bus moving with a constant speed. Second, a car parked on a roadside. Okay, first you write this, a bus moving with a constant speed. So you see here, look at this and draw. First x-axis time within the bracket second, then y-axis distance within the bracket m. Okay children, draw this one. This is a bus moving with a constant speed, that graph. Okay children,
take scale, pencil, sharper pencil, draw this neatly. This is a bus moving, this is for a bus moving with a constant speed. Okay. Second, this is a car parked on roadside. A car parked on roadside. Draw this one. X-axis time, you take time in x-axis, y-axis distance you take. Okay, take distance. Okay children, within the bracket time, within the bracket s, that means second, distance within the bracket m, that means meter. Okay children. Did you draw? Look, write the second question. Speed, distinguish between speed and velocity. Put 3 columns, one for serial number, one for speed, one for velocity. Okay, now write the first point. Speed, you write under the speed. Speed is the distance travelled by an object in unit time. Speed is the distance travelled by an object in unit time. Okay. Velocity is the distance travelled by an object in unit time in a given direction. Next, speed of a moving body can never be zero. Speed of the moving body can never be zero. Velocity, under velocity, write velocity of a moving body will be zero if it returns to its original position, that is when its displacement is zero. When its displacement is zero. Then third point, it is a scalar quantity, it is a vector quantity. Then speed formula, speed is equal to distance travelled by time taken, velocity is equal to displacement by time taken. Write this children. Did you write children? Okay. Then third one, what do you mean by a constant acceleration? Yes. Third one, what do you mean by constant acceleration? Write this question. Now answer. A body is said to have constant acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal magnitude in equal intervals of time. Example, the motion of a freely falling body. Freely falling body. A body is said to have constant acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal magnitude in equal intervals of time. Did you write children? Next, what is the center of gravity? What is the center of gravity? Answer. The center of gravity of an object is the point through which the entire weight of the object appears to act. What is center of gravity? The center of gravity of an object is the point through which the entire weight of the object appears to act.
Okay, let us finish today's class. We will meet again in the next video. Thank you all.